Good morning once again. I'm Anton, one of the leader of Regeneration Davao. I just want to share about Romans 6:23. I know we are familiar about Romans 6:23. It says here, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. You see, familiar na kayo na verse na to, tanan siguro, bata, matanda, kabaluan na verse. But, what is the meaning of that verse? See, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ. You see, when you say wages, I just want to share about emphasize about this verse. When you say wages, for example, nag-work ka sa isang company, or you are a labor, diba? Natay 8 hours a day pag nag-work ka, tama? See, when you say wages, ito yung sweldo. For example, your salary is a monthly or 15 days or weekly ba? Ito yung kabayaran. Diba? Pag abot sa imong sweldo, ito yung ibabayad sa'yo. Kabayaran sa imong gihabuan. Tama? Ito yung ibabayad sa'yo. Diba? That's wages. Nakuha ninyo? For the wages of sin. Tama? How many of you walay sala diri? Wala kayo nagsala diri. Siguro, feel ninyo, wala na mo sala, you are perfect, you are kanang complete na kaayo mo. You know what? Hey, we are all sinners. Tama? Nagsugod sa ito, we are composing 60 generation from Adam and Eve. We are composing 60 generation. Tama? Dili to, nagkasala ka, dili tungod kay gibuhat nimo. Nagkasala ka because we inherit the sin. From Adam, napasa, hantod sa atong generation, napasa na. Tama? We are all sinners. That's why God separate us. He separates the Lord sa tuwa. The moment sin comes, God separates. Amen? O sa may kabayaran. For the wages of sin, sa kabayaran. Death. Death. Ibig sabihin, eternal separation. We are all going to hell. Tama? We are all going to hell. The moment nagkasala ta, we are all going to hell. Kisa may walay sala diri. Kaya magpaampo ko sa imo. So kitang tanan natay sala. Maski magtago ta sa saya sa tong mama, wala tay lusot. We are going to hell. For the wages of sin is death. Kaya the good thing is wala na human si Lord diha. But, ito yung maganda eh. Ito yung maganda kay Lord eh. Mahulog na hunta ka, kaya lang, nainisalo sa imo. Tama? Ito yung maganda kay Lord eh. For the wages of sin is death. But, the gift of God. Kung saan man ang gift of God? For example, nako'y gihatan na gift sa imo. Dili mo birthday. Walay occasion, dili Christmas. Nako'y gihatag nag-gift sa imo ha. Sa may imong buhaton. Siyempre, dawaton nimo, tama? Tama? Gihaguan nimo, wala. Wala. Gibayaran nimo, wala. Wala. Tama? Kasi, gift eh. Ibig sabihin, regalo. Hindi mo binayaran. Hindi mo pinaghirapan. Anong ginawa mo? Ni-receive mo lang. Tama? But the gift of God, ano yung gift of God? Ano yun? Eternal life. Eternal life. Ibig sabihin, walang hanggang buhay. Walang hanggang, kumbaga, eternal life. Amen? Dili nimo matapos ba? Dili nimo
Baga, indescribable. Kung sa langit, minutes pa lang, diri sa tuwa, 1,000 years na. That's eternal life. Diba? Eternal life, inani. For example, naka sa dagat. Ang life ni mo, murag isa ka kabuk. Diba? Mura ng life na to. Pero eternal life, oh shit, dagat. That's eternal life. Asa man ka? Sa isa ka kabuk? O sa isa ka dagat? Amen? See? But the gift of God is eternal life. Taking sa managikan. Through Christ Jesus. Diba? Na ako'y gihatag na regalo. The moment na-receive ni mo ang gift, kung sa may buhatan mo sa gift, dili ni mo ma-enjoy ang gift kung dili ni mo abrihan ang gift. Tama? See? You need to do just open up the gift. You need to open up your heart. You need to open up your heart and receive Christ as your Lord and your personal Savior. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus, our Lord. See, ang gusto manggod ni Lord, ang gusto ni Jesus is gusto niya maging number 1 sa imong life. Every decision na imong buhaton, gusto ni Lord, siya ang number 1. Every success na imo makamit, gusto ni Lord, siya ang number 1. Gusto ni Lord, siya ang mag-glorify. Amen? See, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. See, you need to open up the gift and enjoy the gift. You need to open up your heart and receive Christ as your Lord and your personal Savior. Amen? See, kitang kailangan tag Lord, kailangan tag Ginoo. Whether you like it or not, you like. Amen? See, love kay ka ni Lord. Di ba? John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Sabi lang ni Lord, kailangan mo lang mag-believe sa Kanya. You need to receive Christ and believe in your heart, Jesus is Lord, and you will be saved. Amen? Believe. Hindi mo na kailangan magpapako sa krus para mabayaran mo lahat ng kasalanan mo. Sabi lang ni Lord, believe, and you will be saved. Amen?